Grammar Unit 20 Time. Hello, come back again with me. I am Miss Dita and I am here because I love to teach you online as usual. So for today we have a lesson. It is grammar and it is about time. Unit 20. Unit 20 tentang time. What is time? Apakah itu time? Time is waktu. So in time there are three components. Ada 3 komponen. The first is seconds, detik, and then minutes, menit, and hours, jam. 1 hour is 60 minutes. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 minute is 60 seconds. 1 menit adalah 60 detik. 1 hour is 1 jam is 360 seconds. 360 detik. Until here, you have known about time. Setelah ini, we are going to talk about this. We want to know there are 2 hands or there are 2 arrows. Ada 2 jarum. In English is hand, clock hand. And look at the small clock hand. Coba lihat jarum jam yang pendek. What it is called? It is called as hour hand. Itu adalah jarum jam yang menunjukkan jam. So for this, untuk yang ini, jarum pendek berada di angka 2, itu. So ini dia menunjukkan jam 2. And then there is long hand. Ada jarum panjang, jarum jam yang panjang. So look at the big clock hand. Lihat coba. Jarum panjang ke angka 10. It is called minute hand, menunjukkan menit. So here, di sini menitnya sudah berapa menit? So from 12 to 1 is 5 minutes. Dari 12 ke 1, 5 menit. 12 to 2 is 10 minutes. Tambah lagi 5 menit, 5 menit, 5 menit. Sampai ke angka 10. Berarti dia adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, and 50. Sudah 50 menit. 10 menit lagi menuju ke angka 12. So, we have understood about the hands. Sudah mengerti tentang jarum jamnya. We go to what's the time? Jam berapakah ini? Pukul berapakah ini? So, the first is a clock. A clock it shows that 12 in the long minute hand. Jarum panjangnya itu ke angka 12 yang artinya adalah tepat pukul segini. So here di sini jamnya menunjukkan tepat pukul 5. Kalau jarum panjangnya ke angka 12 berarti itu pakai a clock. For examples, what's time? It's 1 o'clock, jam 1, pukul 1. It's 2 o'clock, jam 2, pukul 2. It's 3 o'clock, jam 3, pukul 3. It's 4 o'clock, jam 4, or pukul 4. It's 5 o'clock, jam 5, or pukul 5. It's 6 o'clock, jam 6, or pukul 6. It's 7 o'clock, jam 7, or pukul 7. It's 8 o'clock, it's 9 o'clock, it's 10 o'clock, it's 11 o'clock, and it's 12 o'clock. It's all in the 12-minute hand. Jarum panjangnya semua ada di angka 12, which is in English we called it a clock. So next, there is pas. Ada yang namanya pas. In the right, ini yang panah warna abu-abu, it's 1 until 5, dari angka 1 sampai angka 5. Kalau jarum panjangnya berada di angka 1 sampai angka 5, kita bilangnya pas, melewati. So, for example, there is in the third
Kalau dia jarum panjang ke angka 1, berarti itu lewat 5, 5. Ke angka 2, 10, 5 tambah 5, 10. And then ke angka 3, it's actually 15. Sebenarnya 15, but we can call it seperempat. So, bisa juga dibilang seperempat, and in English, a quarter. A quarter is seperempat. 15 itu adalah seperempat dari 60 menit. So, next kalau ke angka 4, to 4, it is 20. If 5, 25. If in the 6, kalau ke angka 6, jarum panjangnya setengah, it is half or 30 atau juga bisa dibilang 30. So, dari 1 until 5, it called pass, okay? So, there is an example. What's the time for this? Ini jam berapa? 3:05. 3:05. So, don't forget, in English, we have to translate the minute first. Jadi, kita harus meletakkan menitnya dulu, baru jamnya. So, di sini menitnya adalah 5, dan jamnya itu adalah 3. So, 5 past 3. 5 lewat 3. Salah ya, in bahasa sebenarnya 5 lewat 5 lewat 3, sorry. But, actually, sebenarnya itu adalah 3 lewat 5. Walaupun bahasa Indonesianya 5 lewat 3, sebenarnya dibalik 3 lewat 5. Oke? Oke. 5 past 3. Next is 1 lewat 15. 15 is same like seperempat, so a quarter. Menitnya dulu. A quarter past 1. Lihat di jarum jamnya. 1. A quarter past 1. 1 lewat 15 menit. And the last is 4:30. Half past 4. 30-nya dulu setengah. Half past 4. 4. Kalau sudah melewati, jarum pendeknya lewat 4 ya. Next, beside past, selain past, we have to know there is to. Ada juga yang namanya to. So, to is used when it is to 12. Dia mendekati or closer to 12. Mendekati ke angka 12. So, kalau jarum panjangnya berada di jam 7, di angka 7, berarti itu to. 25 menit lagi menuju 12. 25. To. Kalau jarum panjangnya, if the long minute hand to it, jarum panjangnya ke angka 8, it's actually dia berarti lewatnya udah 40 menit kan, tapi karena menuju ke angka 12, itu 20 menit lagi, so 22. Kalau jarum panjangnya ke angka 9, 15 menit lagi ke angka 12, 15 menit sama dengan seperempat, so a quarter to. Jarum panjang ke angka 10 to 10, the long minute hand to 10, it is 10 to. If the long minute hand to 11, kalau jarum panjang ke angka 11 berarti 5 menit lagi menuju ke 12, 5 to. Okay? So the example is 245. 245 berarti ke angka 9. 9 itu adalah 15 menit lagi ke angka 12. So 15 sama dengan seperempat, yaitu adalah a quarter. So a quarter to 3. Okay. 15 menit lagi menuju ke 3. Artinya 2 lewat 45. 2-nya kita jadikan 3 karena dia 15 menit lagi menuju 3. Dia lebih ke menuju. Ditambahkan 1. Okay? That's it. And there is a note, ada catatan. If you found AM, kalau ketemu AM, it is antemeridian. It is
before midday, artinya adalah sebelum siang hari, or in the morning, di pagi hari. And if you found PM, post meridian, it is after midday, setelah siang hari, or it is called in the evening, sore hari. Quick test. My brother is still sleeping at 8:30 in the morning. Abang saya masih tidur pada pukul 8.30 di pagi hari. If we change, kalau kita tukar 8.30, it's going to be 8:30. And in the morning, it is same like AM. Antimeridiem. Next, the second quick test. We will go home at 6:30 in the evening. Kita akan pulang pukul 6.30 di sore hari. If we change, this one is the truth. If we change, kalau kita tukar, 6:30 becomes 6:30, not 8 ya, itu 8-nya salah, 6:30. And in the evening is PM. That's it. Your job is grammar book page 23 and 24, unit 20, about time. Tugas kalian adalah di buku grammar halaman 23 dan 24, unit 20. They are not difficult, mereka nggak payah. I have seen, Miss udah lihat. Kalau tepat di angka 12 jarum panjangnya, it is a clock. Kalau ke angka 6, it is half. Kalau ke angka 3 atau 9, which is 15 menit, it is a quarter. Okay? Thanks for watching. If you have any question, you can find me on my WhatsApp. Thank you.